Okay. Last time we talked about the decoding, error vector, code word you sent, but this error vector takes you to the received word, and then from the received word, you try to find the transmitted code word in the vicinity of the received word, right? So that was what was drawn on the board right there. And then we were talking about decoding algorithm. Basically, decoding algorithm is try to enforce the check relation, right? Check relation expressed by check equations, right? Row and vector multiplication gives you a single check relation, and then if a particular node participates in multiple equations, then all these equations has to be satisfied simultaneously, right? That will give you the opinion about this target node if it has to be 1 or 0, right? So that was what we were talking about the other day. And in my lecture note, it is drawn this way, right? So node number 1 all the way up to 9. And then in this particular case, we have a 6 check relation, right? So, and applying, basically coding is nothing but give a relation so that you can fight against random errors, right? So at the decoder, you have to apply these relations to be able to decode or correct from errors, right? So that is basically it, okay? And for this particular node number 1, you can take a look at, but you can take a look at any other node, but the story is exactly the same, okay? Because we will, once we figure out what to do for the first node, and then you can apply the same procedure to the rest of the other nodes, right? So that's the procedure. So let's take a look at the first one. First one checks with the first equation and fourth equation, right? And then this first equation checks with two other nodes, 4 and 7. And this one, through this fourth check node, it has a direct relation with 5 and 9. Okay, x5 and x9. But when you go a step further, this check 5 also checks with this one right here, right? And 9 also check with this other node as well. So if you apply this once, twice, and 3 times, and so on, this will collect all the opinion from all the other nodes, okay? So basically, you can utilize that as the group decision. So you can collect the opinion that what I should be. Should I be 1 or 0? But you are asking that question to all of the other nodes, okay? All of the other nodes through these check relations, right? If you go once, twice, and 3 times, and so on, then you will collect all the opinion from other nodes. What other nodes tells me what I should be, okay? So the same thing can be done for check number 2, and 3, and 4, and 5, and 6, right? So this algorithm runs this way. So apply once, posterior probability. Posterior probability is what? Likelihood times prior probability, right? So what do you mean by prior here? So prior to apply the first check relation. Okay? After that, you will improve all these probabilities from 1 through 9, right?
And then this improved probability will be used for the next iteration. And then I will do it one more time, up and down, right? So collecting all these information from rest of them, basically for example of this one has collected the information from this node, but this node is also connected to 2 and 8. So in the secondary iteration, it would have collected opinion from 2 and 8, and through 9, it could have collected opinion from 3 and 6 as well, right? You know what is going on. So as you goes on with the iteration, all the information available for each one of these nodes are going to be utilized to improve the probability of a single node. Okay? And then you repeat this for all the 9 of them. Right? That's the end of the second iteration. And then that probability, posterior probability at x1, x2, and so on, they would have been improved. Right? So this decoding goes only 2 ways. Right? Either converges or doesn't work. Right? If the capacity is, the code rate is greater than the capacity, right? It doesn't converge, right? Doesn't converge, right? Right? Or if this received word has too many errors already in it, so it is beyond the capacity of this decoder, it doesn't converge, right? It doesn't work, right? But if none of these 2 cases have occurred, then this iterative algorithm guaranteed to converge, right? So it's going to converge, and then it will clean up all the errors. Okay. So 2 cases: clean up all the errors, or cannot clean up. Right? Cannot clean up case has the capacity is beyond the rate that this code has chosen is smaller than, no, sorry, larger than the capacity, so it doesn't work, right? Or, second case, the error correction capability of this code is small, so it doesn't work, okay? So, small compared to the number of errors occurred in the received word, okay? So that was explained through the geometric picture over there, right? For each code word, it has error correction boundaries, right? If error happen within this boundary, the error will be corrected. If it goes outside into a gray area, then there is no convergence, and the error is not going to get corrected. Okay. All right, so that's that. Having said that, so I can think this as the initial probability, right? So for example, we can assume that binary symmetric channel, right? Because this is the not communications course, but information theory course. You can assume that there is a binary channel, right, for each of these symbols. So, and then we can talk about the log likelihood ratios of these FDs. So FD is a likelihood function, for example, like this one. Okay, so RD is the received word, XD is the transmitted symbol, and the error, ED is the error random variable. Right? This is 1 with the probability of P, right? And then take the modulo 2. So if you have sent XD is equal to 0, and then if error has occurred, then received symbol RD is going to be 1.
right? If no error has occurred, RD is going to be 0, right? So like that. Then basically we can talk about the log ratio of FT, okay? So log ratio of FT is defined to be log of XD is equal to 0 given R. And the probability that XD is equal to 1 given R, okay? So if we define that XD to be this way, so probably, likelihood function that XD is equal to 1, then we can write this way, okay? Because it comes downstairs like this. So, so I have switched from posterior to likelihood function, but don't worry too much about that, because I have to start at a certain point. So we can start with this point, because in the beginning there is no other information. Okay. So we can talk about multiple posterior relation, posterior to prior. So what do you mean by prior? So prior to apply this, okay, receive the word, right? Then basically it's just the error probability. And then prior to apply the check relation once. And then second time, prior to apply the check relation second time, and so on and so on, okay? So prior here means this, the event right before and after, okay? Not from, first to the last iteration, okay? So we'll repeat this prior posterior relation little by little, one by one, okay? So, if we have a binary symmetric channel, so what is this going to be? Let's say RD is equal to 1. So what is the FD going to be if RD was 1? RD was 1, then what is that going to be? 1 minus P, right? No error occurred, right? If RD was equal to 0, error has occurred, right? Then it is going to be P, okay? So if we talk about binary symmetric channel, then RD is going to be either 1 or zeros, right? So based on the RD value, this could be P or 1 minus P, okay? So if having said that, let's continue with an example. So let's say R1 is equal to 1, a particular index, the first one, right? R1 is equal to 1. Then it is an error when XD is equal to 0, right? With the probability P, because that's the definition of binary symmetric channel, right? And no error, right, if XD is equal to 1, right? If apply this one, basically then it is this, XD is equal to 1, that is 1 minus P, right? And this is going to be P, right? Given R1 is equal to 1, okay? If we, now think about this one. What would be the case when R1 was equal to 0? Let's just, when R2 was equal to 0, what would be the log likelihood ratio of F2? Inversion, right? Inversion. Okay? So if, going back to this example, when R1 is equal to 1, right? And then suppose that P is smaller than 0.5, right? In order to make some sense, right?
then what is going to be this likelihood ratio? Greater than 0 or smaller than 0? If it is 1, then P is supposed to be a value smaller than 0.5, right? Then the numerator is smaller than the denominator, and then this is going to be the ratio of a number smaller than 1, right? So ratio of a number smaller than 1, if you take the log, that is going to be negative, right? Negative, okay? All right. So if R1 was equal to 0, then this log ratio is going to be positive, right? For that case, right? It's just a function of P. All right, that way you can obtain the initial value. So you feed these initial value, and this algorithm is applying the Bayes theorem again and again and again and again, right? Until it converges, right? So Bayes theorem is nothing but posterior is proportional to prior times likelihood, okay? So what is this prior? That F value that we have created from the channel, right? And then in the beginning, right? In the beginning. And what about the likelihood? Likelihood part. What do we mean by likelihood? Likelihood is based on some evidence, right? What is that evidence? That evidence is checking the check relation, right? Applying the check relation satisfied, right? So this part is check relationship applied, and this is before applying it, prior means. And then if you multiply it, then you get posterior, okay? Proportional to, okay? Since we are going to take the ratio, all we need is these two. Rest of the common factors, if we take the ratio, is cancel out. It's going to get canceled out, so we don't have to worry about it, okay? So take 1.3 for the prior part, initially, right? And the rest of them then is going to be repetitive. So after you have done that, then you have the prior. Now you need to obtain the likelihood, which is check relation. Okay? So apply the check relation for the likelihood part, right? These number has to be matched up, like the one that we have done the other day. And so after done that, this posterior probability is going to be improved, supposed to be. If it doesn't get improved, then you have to just give up, right? That is not a decodable error event, okay? So basically, if you can do it, then it converges. So apply the check relation for the likelihood part, and then the improved result, in the case that this converges, you can take this as a priors for the next iteration. Now. So this posterior becomes prior, and then apply the check relation again, and then you get the second posterior, which is again improved. Okay? That's basically the iterative algorithm. So this is like a Pearl's belief propagation algorithm in computer science. All works in the same way. Right? So this is the state of the art, and then this is the best of the best of approach. Whenever you apply this type of approach, that performs best, no matter which field you talk about. Okay, so this part is the very sophisticated in the level of art technique. Okay. All right, and after you have done these, basically this log likelihood ratio is going to be real valued because it's a log of a ratio. But you can, if you want to make a hard decision,
you can make at any iteration. But you will avoid of making hard decision until the last iteration, where you have gathered all the information from other nodes. That decision will be the best decision, right? So in the interim, if you make interim hard decisions, then it is not optimal decision. Okay, it becomes a suboptimal decision. So you decide the bit only at the last moment. Okay, so how do you make a decision? Basically, if log ratio is greater than 0, then the bit is equal to 0. If it is less than 0, the bit is equal to 1, right? So that's hard decision. You do that at the last iteration, and then here is the decoding theorem. Basically, this is posterior. You multiply with the prior, which is this part, and this part here is the likelihood part. Okay, so this XD came to the likelihood part, as you can see. So then what we need to figure out is what this likelihood part is. Okay, and that likelihood part is nothing but applying the check relation in the case that we have discussed already, right? So XD, let's say, you can take this as the first node. What is the likelihood that first node is equal to 0? So that is calculated by applying all the checks that it participates with, right? There are J checks because there are J number of ones in a row, right? So there are J checks, and the I is a dummy variable here. So what is the probability that ith check satisfied? Okay. What is the probability that I plus first check relation satisfied, and so on? And then you have to multiply them all. Why? Why is that? Because it is a simultaneous equation, right? So they have to be simultaneously satisfied. So in terms of probability, you have to multiply them, right? And then the last tricky part is this one. How do you get this, right? So how do you get this? So we have done the example on the board last lecture when there were k was 3, right? And then there is another, if k is equal to 3, k is equal to 3, this checks with the 3 nodes, right? And then if you want to send a message to this first node, you need to collect the information from these other two. Okay, and then the case here is that you want to figure out the probability that XD is equal to 0, right? XD is equal to 0. Then in order for a single equation to be satisfied, what are the conditions for these two nodes that we discussed last time? If the modular sum has to be equal to 0, these two numbers sum up to be 0, right? Has to sum up to be 0, right? Then both of them are 0. Well, both of them are 1s, right? What about if XD was 1? Then one of the node is 1, the other node is 0, or 1 or 0, or 0 and 1, right? So that's it, right? So that means if this part was an odd number, then there should be odd number of 1s in the rest of the node, right? That's the hint. If this was
0, then there should be even number of ones. Right? So that's it. So utilizing that, and in the coding theory, it's very important for you to use polynomial. Polynomials are used very heavily as a way of enumerating and the bookkeeping purpose. So in this particular case, we will use polynomial again. Okay. So here is the answer. So basically, to derive the likelihood part for x is equal to 1, right? So that means in this other nodes, I need to have a odd number of ones, right? For any particular k, right? So I'll use this polynomial, 1 minus p il, right? This is dummy variable for the node that ith check participate. Right? So this is what? This is 1 minus p. So this is the probability of 0, right? And then this is probability of 1, right? Okay, and since this is odd, I will use dummy variable z. So this is utility variable, just for the bookkeeping purpose. Okay, bookkeeping purpose. I need to collect the coefficients. Okay, so I will multiply with z. Okay, this is just the utility variable that you use. Okay, and then so here for the odd number of ones case, so that is the case when destination is equal to be 1. Then for the rest of the k minus 1 node, you need to have odd number of ones. Okay, so that is very easily, it is this one, 0, 1, or 1 and 0, right? But if we want to have a general k, this becomes very complex, right? So we will use this polynomial. So I will use a polynomial like this. Take a look, okay? So use this polynomial like this, right? Here, multiply it. My target is the odd number, coefficient of odd number of powers of z, right? Power of, I need to have odd number in the power of z to have this part, right? Okay, so multiply these two polynomial, right? Then this is the second order in z equation, right? Polynomial. So if you multiply this way, that's a z squared. It's an even number coefficient, right? And then if you multiply these two, that's z to the power of 0. So it's an even number, right? But the targeted part is the cross multiplication case, right? So you multiply that one is this one with that one. That's what I want, right? Okay, this cross multiplication part. And if I multiply these two, then I have z to the 0th power coefficient, z to the first power coefficient, z to the second power coefficient. But what I want is the first order part only, right? So I take away from that one, and then I multiply with this one. I think there is a, yeah, okay. Multiply with this one, and what happens? Since I have a minus sign here, right? Something is wrong? Yeah, if there is something wrong, then it's time to think. Yeah, so let's take a look at this one. I think I need to have a minus sign here. Okay, if you multiply this one, what happens? It's 1 minus p, this part, but that part is same as this one.
since I have taken the negative, the even part disappears, right? And then multiply this one with this one, it becomes positive pi1 times pi2 z to the power of square. Okay, I think I didn't make a mistake. So that part will be taken away because I have a minus sign here. So what's left is twice of the cross multiplication part. So I have to divide it by 2 in order to get this one. And then I have to let z equal to 1. Okay? So I'll let z equal to 1. Then this expression solve my problem. Okay? Then since this expression is what I want to get, which is this one, for any k, right? Then basically we can simplify this formula here. So if you evaluate z is equal to 1, what is this part here? 1, right? What about this one? 1. So this part is just 1. Okay, so I have 1, and then this part is 1 minus 2 pi1. So that's what I got here. Okay, so that is the reason for this formula. Okay, all right. So that's the formula for even part, even number of ones. So I have to have a plus, and then for the odd number of ones, I have to have minus. Okay, so I have explained everything. All right, and if you missed some of that, you can take a look at it. And after that, then basically LDPC code. Last time, 지난주에 다운로드 한 거, 다운로드를 한 거를 세이브를 안 해놨나 봐. 여기가 아니구나. Anyway, basically I have explained everything already. So after that, you apply this into the algorithm that I have in my lecture note. 그걸 한번 보면 확실할 것 같은데. 가만히 있으라. 뭐 여기 지금 노트가 없는데 그게 뭐 그렇게 중요한 건 아니니까 그 알고리즘 이제 그 이해를 했죠. 그 probability 계산하는 건데 log likelihood ratio로 한다. 그러면 그 log likelihood ratio는 뭐 어떤 숫자잖아요, 그죠? 뭐 이런 숫자예요. 그래서 어떤 숫자가 있는데 뭐 0보다 크거나 작은 숫자니까 0보다 크거나 작은 숫자니까 여기를 뭐 퀀타이즈를 좀 해서 이거를 뭐 몇 구간으로 나눌 건가, 그래서 숫자를 얼마나 파이나이트하게 따라갈 것인가, 그것만 이제 계산하면 되는 거고. 그래서 그 어떤 이 트랜스퍼 펑션을 만들어 놨죠. F라는 또 그 알고리즘에서. F가 너무 많이 쓰이긴 하는데. 좌우지간 그 2페이지 알고리즘이 이제 컴퓨터 코드로 짜 있으니까 그 컴퓨터에다가 인풋
이니셜 인풋만 집어넣어주면 답이 나오는 거예요. 오케이? 컴퓨터 프로시저니까. 컨버지 하면 코드워드 찾고, 컨버지 안 하면 못 찾고. 못 찾는 거는 버려야지 뭐 어떻게. 디코딩 실패. 그죠? 그렇게 됩니다. 그래서 디코딩에 성공했다라는 거는 에러 코렉션, 이 코드가 고칠 수 있는 에러 코렉션 그 범위 안에 들어왔다. 그러면 찾고, 그렇지 않으면 못 찾는다. 그러면 이제는 나머지는 뭐죠? 이 알고리즘 돌리는데 몇 초 걸리냐. 그 얘기만 나는 거예요. 이 알고리즘 돌리려면 몇 초 걸립니다. 그죠? 그러면 에러 벡터 찾습니다. 저거고. 그럼 이거를 갖다가 크립토그래피에서는 이 알고리즘을 돌리는데 몇 초 걸리는데 뭐 트랩도어 같은 걸 만들었어. 요걸 알려줘서 찾으면 더 빨리 찾아. 이런 거. 프라이빗 키 같은 걸 줘가지고 그러면 더 빨리 찾게 하는 거. 그거밖에 남은 게 없어요. 그래서 verification은 코드워드를 찾았다 못 찾았다는 한순간에 어떻게 해요? H 벡터하고 곱해봤더니 0 나오면 찾았다 맞잖아. 코드워드 맞네. 그지? 못 찾으면 0이 아니니까 이건 틀렸다가 되잖아. 그러니까 verification은 쉽게, 풀 때는 인크립션 할 때는 좀 어렵게. 그지? 자기가 코드워드를 찾아야 되니까. 그렇지만 그 코드워드 찾는데 알고리즘의 컴플렉시티를 알고 있으니까 정확하게 몇 초 걸리는지, 컴퓨터 프로시저가 몇 번 돌아가야지 찾는지 알 수 있다는 거지. 자, 그겁니다. 내가 노트가 없어가지고 지금 그렇게밖에 말을 못하게 주겠네. 안 그러면 여기로 가서 시간 좀 되구나. 그러면 여기 말고 이제 그것이 어디 있었더라? 무선통신에다가 넣어놨었죠? 요거 열어서 보면 되지. 인터넷에다가 올려놓은 거는 안 잊어버려서 참 좋아. 내 컴퓨터에 넣어놓은 것도 못 찾는다니까. 근데 인터넷에 있으면 다 찾아져. 구글이 더 빨리 찾아, 인터넷에 있는 걸. 내 컴퓨터에 있는 거는 내가 찾으려고 그러면 못 찾아. 마이크로소프트가 후져가지고. 자기 컴퓨터에 있는 건 못 찾아. 참. 뭘 해놓으면 무조건 빨리 올려놔야 돼. 자, 여기에 대해서 조금 질문 있어요? 그 질문 있는데 네. 그 프라이빗 키하고 퍼블릭 키하고 그 차이가 그 H가 프라이빗 키에 해당하는 매트릭이었나요? 그건 이제 선택하기 나름인데 내가 볼 때는 많은 그 크립토그래피 디자인에서 H를 프라이빗 키로 하는 것 같더라고요. 퍼블릭 키를 제너레이터 매트릭스로 주고. 근데 제너레이터 매트릭스를 다 주면 베이시스를 찾아갖고 준 거니까 벡터 스페이스에 그걸 좀 숨겨가지고 n by n 매트릭스로, 왜냐하면 나머지 n-k잖아요 얘가 디멘션이. 근데 그 나머지 디멘션에다가 그냥 주지 말고 그냥 베이스도 네가 찾아라 하면서 리니어 컨비네이션 오브 이 n-k개를 가지고 얼마든지 리니얼리 인디펜던트 벡터를 만들 수 있잖아요. 그죠? 그렇게 해서 더 만들어 갖고 주는 것 같더라고. 그리고 그거 베이스 찾는 애도 또 시간 또 써야 되잖아. 모르는 놈은. 디코딩 할 때는 그 프라이빗 키가 있어야지 디코딩이 가능한. 그렇지. 프라이빗 키가 있는 사람은 이제 힌트가 있으니까 빨리 찾고. 그것도 이거 참 재밌는 토픽 중에 하나인데 내가 보니까 아직은 인포메이션 티어리를 잘 안 써먹는 것 같더라고요. 그 크립토그래피에서. 그게 뭐냐면 우리가 이번 학기에는 시간이 없어서 커버를 못했는데 챕터 14에 가면 이런 게 있어요. 거기에 가면 멀티플 유저가 하는 건데 y는 equals ax1 플러스 ax2
BX 하면 되겠네. 그 다음에 노이즈. 이런 유저 넘버 1 신호, 유저 넘버 2 신호. 그리고 미모도 이번에 못 했는데, 미모를 하면, 멀티 인풋, 멀티 아웃풋으로 해서 매트릭스가 신호가 될 수가 있어요. 매트릭스가. 하나하나가 다 매트릭스야. 두 개의 매트릭스를 동시에 보냈다. 받았다. 노이즈가 더해졌다. 둘 다 찾을 수 있냐? 이거. 그거 찾을 수 있거든요. 걔도. 이때는 어떻게 해요? Mutual information y and x1, x2 이렇게 찾는 거지. 그 다음에 하나는 또 y는 equal x1과만. 얘보다는 작죠, 레이시. 그죠? 그러면 요거보다 이제 요렇게도 할 수 있잖아. x2를 안 상태에서 요거 찾는 거. 훨씬 쉽지. 이렇게 주는 게 힌트. 프라이빗 키. 알고 있는 사람. 모르는 사람. 이렇게 갈 수가 있다고. 그러면 이걸 아는 사람은 이 문제 찾는 건데 얘를 모르는 사람은 이걸 찾아야 돼. 레이시 훨씬 크잖아. 그러니까 컴플렉스가 훨씬 크지. 프라이빗 키를 모르는 자는 평생 걸려도 퀀텀 컴퓨터로도 못 찾는데 아는 사람은 레이시 작아졌으니까 금방 찾는 거지. 디코딩 알고리즘도 있고. 그런 거를 어플라이를 해서 할 수 있는 것 같은데 현재 크립토그래피는 그걸 안 쓰더라고. 그래서 우리가 그런 쪽에서도 좀 진도를 낼 수 있지 않을까. 어차피 크립토그래피도 다 셰넌이 만든 거니까. 셰넌이 만든 건데 이제 현재는 아직까지 이런 아이디어는 안 쓰고 있는 것 같다. 통신에는 이미 다 써먹어서 통신 시스템 디자인할 때 우리가 다 써먹어서 코드도 디자인하고 다 했는데 크립토그래피에는 아직 안 써먹는 것 같아가지고 그래서 그 통신에서 쓰던 거를 좀 크립토그래피에도 쓸 수 있겠더라고. 통신에서는 멀티플 유저 디텍션 같은 게 이미 다 되고 있잖아요. 그래서 여기 이게 그건데 여기 알고리즘 여기서 이제 딱 볼 거는 결국은 이런 펑션을 만들었다. 다루기 쉬운 펑션을 만들었고 그 펑션 형태로 만들고는 이제는 이론을 이해했으니까 알고리즘만 알면 된다. 그리고 컴퓨터한테 코드 쳐서 주고 걔 보고 답 주라. 그러면 끝난다. 그 얘기인 거예요. 그죠? 이해했으니까. 이해한 거 뭐 다시 할 필요 없다. 근데 이해한 거를 다시 하려고 할 때는 언제 해야 된다? 문제가 바뀌었을 때. 문제를 조금 어렵게 만들었어. 아까 지난 시간에 얘기했었죠? 크립토그래피 같은 거를 해가지고 답을 못 찾게 하려고 그러면 디멘션을 키워야 된다고. 그지? 디멘션 키우고 그 엘리먼트가 테이크할 수 있는 셋 사이즈를 크게 하면 된다 그랬잖아. 그러면 컴비네이토리얼 솔루션이 찾아봐야 될 게 너무나 많아진다 그랬잖아요. 그래서 지금은 바이너리로 했지만 얘를 바이너리로 했잖아요. 디코딩을 바이너리로 했잖아. 근데 4리로 하면 어떻게 되나? 4리. 0과 1이 아니라 0, 1, 2, 3까지 있으면 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7까지 쓰면 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11까지 쓰면 소수를 활용해서 그러면 모듈로 11 하면 연산이 되거든. 더하기 곱하기 연산이 다 돼요. 그렇게 엘리먼트 사이즈가 커졌을 때 또 굉장히 또 풀기 어려운 문제가 만들어지니까 이제 그런 식으로 하는 거예요. 그 다음에 레티스 코드는 이제 레티스에서 하는 건데 레티스라는 거는 가령 뭐 쉽게 얘기하면 진짜 가장 간단한 얘기인데 쉽게 얘기하면 이제 이렇게 가는 거죠. 오리진이 있고 벡터가 이렇게 아주 잘 비헤이브하는 벡터를 쓰면 이렇게 쓸 수도 있지만 그죠? 이렇게 쓸 수도 있지만 그래서 뭐 유닛 벡터 E1 그래서 E1은 1, 0 벡터를 베이시스 벡터로 쓰는 거
그다음에 이쪽 가면 0, 1 벡터를 베이시스 벡터로 쓰는 거. 그러면 E1, E2가 이 투 디멘셔널 스페이스를 스팬을 하잖아요. 그죠? 근데 그렇게 하지 말고 뭐 어떤 특정한 플레인을 정하고 이렇게 특정한 플레인을 이건 이제 그리기가 어려워지는데 특정 플레인을 정하고 그 플레인에서 이쪽 가는 벡터랑 이쪽 가는 벡터 V1과 V2를 정하고 얘네를 놈을 1로 만들어 놓고 둘 다 놈을 1로 만들어 놓고 얘를 베이시스 벡터로 쓰는 거야. 그러면 이렇게 해서 이제 격자가 생기잖아요. 이렇게 격자가. 그러면 요거의 한 배, 두 배, 한 배, 두 배 이런 식으로 거기에서만 그 벡터가 존재하도록 만드는 거. 나머지는 존재하지 못한다. 이렇게 해서 엘리멘트 수를 인피니트에서 파이넛으로 줄여놓는 거지. 그죠? 그래서 이 경우에는 뭐 3개 포인트, 이 3개만 혹은 9개만 허용하겠다. 이 평면에서. 그러면 각 축에서 3포인트만 있는 거. 그러면 두 축이면 3제곱. 그죠? 9 맞잖아? 그 다음에 저런 축이 하나 있으면 3의 3제곱. 이런 식으로 내 네이버에 있는 숫자가 많아지게 되는데 그거를 뭔가 이퀘이션을 풀어서 찾지를 못한다. 왜? 격자에 있는 격자점이니까 인터저 프로블럼이 되는 거지. 인터저 옵티마이제이션이 되는 거지. 그러면 이제 커미네이터리얼 솔루션, 가능한 솔루션을 다 설치를 해보고 푸는 수밖에 없는 그런 솔루션밖에 없게 되고 그러면 이제 어려워진다는 거죠. 이제 그런 방식으로 하는 것 같습니다. 나도 잘 몰라. 그러니까 연구를 하는 거니까 항상 재미는 있을 것 같은데 나도 모르는 문제를 연구하는 거니까 나도 몰라요. 아직은 풀기 전까지는 몰라. 그런데 풀릴 것 같으니까 하는 거거든. 이론이 원리가 똑같으니까. 자, 그래서 이 두 페이지만 잘 이해하면은 디코딩 알고리즘은 그냥 이해가 간다. 그래서 올라가는 메시지, 내려오는 메시지, 그래서 비트 체크, 비트에서 체크로 올라가는 메시지, 체크에서 비트로 내려오는 메시지. 여기서 메시지라고 하는 거는 likelihood ratio. 그죠? 그걸 말하는 거고. 그 다음에는 인덱스만 요 정해놓은 대로 쭉 따라가면 되는 겁니다. 오케이. 여기서 또 뭐 질문 있어요? 요 두 차트만 보면 된다. 그래갖고 요거를 이 두 차트를 C 프로그램으로 짜놔서 올려놓은 거, 고 프로그램으로 짜서 올려놓은 거가 지난 시간에 내가 깃허브에다가 코드 올린 거 그거고, 그걸 가지고 우리가 암호화폐 만든 거예요. 합의 알고리즘. 혹시 또 뭐 질문 있어요? 아주 정숙해졌구만. 자, 근데 이거 하나씩 따져보고 가면 아무것도 아니야. 아무것도 아니야. 다 이해하는 거잖아. 그죠? 안 따져보고 복잡하다고 생각해서 포기하니까 안 되는 거지. 사실 어려운 거 하나도 없어. 가만히 있어봐. 그 다음에 이제 뭘 해야 되죠? 이제 파이널 이그잼 얘기를 해야지. 이 파이널 이그잼 예전 거를 올려놨는데 뭐 예전 거 보나 마나예요. 일단 내가 설명하는 게 다 충분하지가 않으니까 책을 읽어보라 라고 해서 숙제도 내준 거고, 파이널 이그잼에도 책을 읽으면 풀 수 있는 문제들을 넣어놓는 거야. 왜? 책을 보라는 거니까. 공부를 하는 거는 일단 책을 읽으세요라는 메시지인 거거든. 그래서 책을 읽으시면은 다 풀 수 있는 문제들이고, 내가 이제 특별히 이제 책만 또 하면은 또 수업 시간이 또 재미가 없고, 그러니까 수업 시간에서 했던 거를 좀 공부를 해두라. 그래서 이제 내가 강의를 했던 거, 비디오 만들었던 거,
다 그렇잖아요. 지난번에도 딱 한 문제 빼고 다 책에서 나온 문제, 퀴즈 같은 문제잖아요. 그 카버 앤 토마스도 힘들어. 문제를 내려면. 왜냐하면 학생들이 다 풀어오잖아. 그러면 학생들이 또 책 안 읽어요. 문제만 풀고. 그러려고 그러면 책을 읽게 만들려고 하는 이 레이스야, 레이스. 학생들은 안 읽고 그냥 대충 하려고 그러고, 교수는 어떻게 하면 책을 읽게 만들, 그러니까 꼭 읽어야 되는 부분이 그 프루프하는 부분이거든요, 프루프. 그거는, 시험으로 측정할 수 없는 지식이잖아요. 그지? 시험을 보는 거는 5분 내에 풀릴 거라든지, 어려운 거는 30분 내에 풀리는 거밖에 못 내잖아요. 그지? 근데 그거 갖고는 안 되거든. 여기가 무슨 수능 시험 보는 수능 시험장도 아니고, 정해진 시간 안에 풀리는 문제만 풀리면 고등학교랑 똑같잖아. 그지? 그래서 이제, 잘 모르는 부분. 어떻게 하면 내가 저 상황에 맞닥뜨렸을 때 이런 프루프 방법을 생각해낼까? 그런 경험을 해주려고 자꾸만 책을 읽게 만들려고 그러는 거거든. 셰넌 논문 읽으라고 그러고, 논문 읽으라고 하고, 퍼블리시 되는 논문 읽으라고 그러고. 그런 것들은 하루아침에 안 되는 거잖아. 엄청난 노력을 들여야 프루브를 할 수가 있는 거잖아. 그러니까 그런 거를 연습하는 게 이제 인포메이션 티어리 같은 건데, 자꾸만 문제만 풀고, 그거는 5분 내지 30분이면 풀리는 그 문제를 풀고서는 안다고 생각하면 안 된다는 거지. 그래서 읽으라고, 책을 읽으면, 그러면 이제 자기 걸로 만들 수가 있고, 그러면 내가 내 논문 쓸 때, 그렇게 할 수 있다. 이제 그런 얘기입니다. 그래서 여기에도 보면은 다 그냥 퀴즈 같은 문제잖아요. 무슨 장학 퀴즈 같은, 근데 안 할 수는 없지. 책을 읽게 만들어야 되니까. 그런 거 하고, 그 다음에 이제 내가 생각하는 거 한 4문제 낼 건데, 결국은 또 프루프를 읽은 사람과 못 읽은 사람을 분간할 수 있는 문제를 내고 싶어, 나는. 어렵게 하려고 그러는 게 아니라 책을 읽으시라고. 프루프를 읽으시라고. 그래서 스케치 오브 프루프도 넣고 이렇게 하는데, 이거 한번 보시고, 그 다음에 이제 숙제에서 한 50% 내고, 이렇게 해서 4문제만 내겠습니다. 이렇게. 그래서 프루프가 제일 중요하다. 프루프를 잘 이해하고, 잘 이해하면 금방 풀을 수 있는 그런 문제를 한 문제 정도 내겠다. 그 다음에 이제 또 중간고사 때 냈던 것처럼 또 새로운 문제 하나 내주고, 그죠? 안 그러면 또 공부 잘하는 학생들은 심심하잖아. 그지? 자, 그러면 오늘은 여기까지 내가 마치려고 그러는데 질문 있어요? 이걸 한번 보시고. 오픈북. 오픈북. 예. 오픈북. 저걸로 할까요? 이 코로나 때문에 완전 오픈북으로 갔었는데, 예전에는 어떻게 했냐면 공부하게 하려고 쉿을 만들어 그랬어. 앞뒤로 빼곡하게 적어가도 된다. 그것만 갖고 올 수 있다. 그걸로 할래요? 공부 좀 하게? 중간고사를 그렇게 안 해가지고 갑자기 또 그렇게 가면 또 안 되나? 중간고사 때 앞 페이지 만들고 파이널 때 뒷 페이지 만들어갖고 한 장으로 이제 갖고 오게. 중간고사 때는 앞 페이지만 갖고 오세요. 파이널 때는 둘 다 갖고 오고. 그러려고 그랬는데, 자어지간 원래 하던 대로 합시다. 또 질문 있어요? 없으면 여기서 마치도록 하겠습니다. 네.